Hola, soy la abogada Brittany James y estoy aquí para contestar todas sus preguntas en relación de inmigración. Si tienen algunas preguntas de inmigración, puede escribir sus preguntas aquí en los comentarios en TikTok, Facebook o Instagram y puedo contestar sus preguntas ahorita en vivo. Y voy a explicar eso en inglés también. I'm attorney Brittany James, and I'm here to answer any immigration questions that you have. You can write your questions here in the comments in Facebook, TikTok, or Instagram, and I will answer your questions live. But just as always, in this type of situation, I can answer general questions and give general information regarding immigration, but I cannot give you advice regarding what you should do in your particular case. If you'd like a legal opinion regarding what you should do in your situation, you should call my office and schedule a consultation with me where we can talk in private regarding all of your details, and I can see what I can do to help you. And my phone number, if you'd like to schedule a consultation, is 772-539-8400. But if you would like general information, you can write in the comments either, if there's a particular topic that you want to hear information about, for example, TPS or DACA, you can write that in the comments and I can give some more information. Or if you have any questions, you can also write your questions here and I will answer them. And I'm going to go ahead and explain this in Spanish. I'm going to go back and forth between English and Spanish. Y en español, si tiene preguntas, puede escribir sus preguntas aquí en los comentarios o también si hay algún tema que quiere escuchar más información, puede poner eso en los comentarios aquí. Pero recuerda que en ese tipo de situación solamente puedo contestar preguntas en generales. No puedo dar una opinión legal sobre qué debe hacer en su caso. Si quiere una opinión legal, tiene que llamarnos para programar una consulta conmigo, donde podemos hablar en privado sobre todos los detalles de su situación y puedo ver cómo puedo ayudarle y puedo dar un consejo sobre qué debe hacer en su caso. Okay. Si quiere programar una consulta conmigo, puede llamarnos al 772-539-8400. Pero si no, si tiene preguntas en general, puede escribir sus preguntas aquí. And I have a question here on TikTok. Do you know any updates on the immigration law that is coming? So as of right now, there have not been any major official reform to the law or official changes. We're still waiting to see what's going to happen in Congress. I know there's some bills that have passed already in the House, but we're just waiting for the Senate. And I know that Biden also has some new proposals. So hopefully we will see some things coming soon. But as of right now, there has not been any major changes. As soon as there's something major, I will make sure that I share it with everyone. Okay, so I wish I had something better to say there, but that's the way that it is right now. Okay, there's nothing official, but hopefully soon. And I'm going to go ahead and explain this in Spanish also. La pregunta que recibí es si hay algo nuevo, si yo sé algo de la ley nueva que va a venir sobre inmigración, pero todavía no sabemos, ¿no? Porque estamos esperando por algo concreto. La Casa de Representantes, ellos votaron en algunos nuevos leyes de migración, pero todavía estamos esperando por el Senado. No sabemos cuánto tiempo eso va a tardar, no podemos decir exactamente cómo la ley va a cambiar hasta que algo es más concreto. Cuando recibo más información de eso, puedo compartir eso, pero hasta ahorita no, estamos esperando, ¿ok? Si alguien más tiene preguntas, por favor, escribe sus preguntas en los comentarios en inglés o en español y puedo contestar en cualquiera de los dos idiomas. Mientras que estoy esperando por más preguntas, voy a explicar unas cosas nuevas, ¿ok? Y voy a explicar eso en inglés y en español en los dos idiomas, ¿ok? Primero, hace menos de 2 semanas, Inmigración anunció que están empezando un nuevo programa de TPS por personas de Haití. Sí, ellos tenían TPS en el pasado, pero como eso es muy importante, es que ahorita están haciendo por personas que estuvieron aquí desde mayo de este año. Ellos no tienen que probar que estuvieron aquí hace muchos años cuando empezó la otra programa de TPS por Haití.
So eso es algo muy bueno. Estamos esperando por las regulaciones formales, pero eso sí va a pasar, pero por personas que quieren aplicar, tienen que probar que estuvieron aquí antes del 22 de mayo de este año y también hay ciertas restricciones sobre su récord criminal. Okay, so si piensa que califica, puede llamarnos y podemos hacer una consulta. Voy a explicar eso también en inglés. So what I was explaining is that Immigration recently announced that they're starting a new TPS program for people from Haiti. They did previously allow TPS for people from Haiti, but they had to be here before a certain period of time. And now they have just started it again for anyone that was here as of, I believe the date was May 22nd of this year. So that is huge. So for anyone that thinks that they may qualify, they should definitely consult with an immigration attorney, make sure that you meet the qualifications and consider applying. There are some criminal restrictions, however, so if you have a criminal record, then you should definitely consult with an immigration attorney before filing an application. All right, and I have a few questions here on TikTok. Tanya is saying, is there a long delay on cases already in progress that were paused due to COVID? We're waiting for an appointment for fingerprints. So there is a long delay on a lot of different cases. It really depends on the case type. We did see a lot of cases that required fingerprints where the fingerprint appointments were canceled last year because of COVID. And some of those have already been rescheduled. Some of them still haven't been rescheduled. So it really depends on the case. You can check the USCIS case processing times, and if your case is out of processing time, then you can do what's called a service request to try to push things along further. Or of course, you can also schedule a consultation with an attorney to review your case and make sure that it doesn't look like there's any other issues, but it could definitely just be a delay related to COVID. And then another question from Ordaz Mariana, if they pass the reform, how will that work? So as of right now, we have no idea because I know that they've thrown out a lot of proposals for reform, but we don't know what's going to happen yet. We're still waiting to see what the Senate will vote on, what might pass. So as soon as I have that information, then I will share that. Okay, another question. Will a minor misdemeanor back from 2014 affect applying for residency or citizenship now? So this depends on what the crime was. In general, it likely, in most cases, a minor misdemeanor would not. But it just depends on what type of misdemeanor it was. Also, sometimes it could depend on when you actually obtained your residency, if you're a resident already. So that's something that you would need to consult with an attorney to review the criminal records and see if it's something that would cause any issues. So if you want to schedule a consultation with me, I'd be happy to look at it. My phone number is 772-539-8400. All right, let me see what other questions here. Okay. Otra pregunta aquí, los ciudadanos colombianos que no tienen sus documentos en este país pueden aplicar para asilo. So eso depende de la situación. I mean, si tienen las calificaciones de asilo, si puede probar que sufrió persecución o que va a sufrir persecución en su país por una razón que está protegido por la ley de asilo, quizás sí, pero sí debe consultar con un abogado sobre su situación. Para ver si califica o no y si va a tener un buen caso o no. Okay. All right, and Stanley in Instagram is asking, is it possible to get Haiti TPS as a new recipient, and what are the requirements? So I had just been talking about that. You may have heard me briefly talking about it. So for TPS for Haiti, of course, you have to prove that you are from Haiti. You also have to prove when you entered the United States that you were here prior to, check the exact date, but prior to May 22nd of 2021. There are also some criminal records that can prevent you from qualifying. There's some specific crimes that can be an issue, but also if you have a felony or 2 or more misdemeanors, then you could be disqualified from qualifying. Okay, so if you have any questions regarding whether you qualify or not, you can call and schedule a consultation, and I can see if you're eligible or not and give you some advice there.
Okay, and Pequeño 323 in TikTok is asking, do you have experience with parole in place? A criminal history from the 90s, just regular fighting, but we want to see. So if someone is applying for parole in place, and I assume that you're referring to military parole in place, there is a discretionary element. So they will look at the full criminal record, but I cannot say whether it would be an issue or not without seeing the records and seeing the full case and the person's situation. So it really is going to depend on USCIS. Okay. All right. And I have another question here on Facebook. I applied for a U visa last year and got the receipt in the mail on November 19th and haven't heard from them since. Do you know how long it is taking? All right. That is a very good question. So U visas are taking an extremely long time to process. I mean, generally after the receipt, they will schedule you for biometrics at some point, but for an actual decision on a U visa, it could take several years. So to give you some perspective on this, immigration is only able to approve 10,000 U visas per year. And as of right now, at least the last time I checked, I believe they have over 150,000 applications pending. So if the majority of those applications are approved for people that are applying today, it could take 15 years before they are approved for their U visa. So it will likely be a very long wait, unfortunately. If you have not already consulted with an attorney regarding your other options, it may not be a bad idea to schedule a consultation just to see, do you have any other options that may be faster? If not, I mean, the youth visa is great. It is at least a path to residency, but it is taking a very long time now. Once they review your application, if they think you meet all the qualifications and want to approve you, but there's no visa available yet, then they can give you what's called deferred action with a work authorization. But it's really hard to estimate even how long that will take, especially given the current backlog with U visas. Otros. Oh, y veo un mensaje aquí de un cliente, se las recomiendo, es una abogada magnífica, me ayudó con el caso de mi hijo a punto de ser deportado después de Dios, fue la ayuda de ella. Gracias, abogada. De nada, señora Martínez. Ok, y Becky García dice, hola, buenas tardes, tengo una pregunta. Si una persona llegó hace más de 20 años y su abogado le pidió asilo político y no calificó por ser mexicano y ahora tiene orden de deportación, ¿qué se puede hacer? Ok, so con esa pregunta no tengo suficiente información para decir qué puede hacer en su caso. Hay varias diferentes opciones que normalmente estamos buscando cuando alguien tiene una orden de deportación, pero todo depende en su caso. So, realmente tengo que saber mucho más información para ver si puedo ayudarle o no. Sería mejor si hace una consulta conmigo y podemos revisar toda su situación para ver cuáles opciones lo tiene, ¿ok? Pero una consulta puede llamarnos al 772-539-8400. ¿Qué más preguntas tengo aquí? Y también si no tiene preguntas, pero si tiene si hay algún tema que quiere escuchar más información, puede poner eso también en los comentarios aquí en TikTok, Instagram o Facebook. Puedo hablar sobre ese tema, cualquier tema relacionado con inmigración, ¿ok? Pero recuerda que como estuve explicando antes, en este tipo de situación solamente puedo dar información general sobre inmigración, no puedo dar una opinión legal sobre qué debe hacer en su caso particular. Okay, si quiere una opinión legal, tiene que llamarnos para programar una consulta conmigo. Nuestro número de teléfono es 772-539-8400. También puede mandarnos un mensaje en Facebook o en Instagram si quiere programar una consulta y podemos ayudar allí también, ¿ok?
Okay, pero sí, y yo veo que hay personas aquí en TikTok, Facebook. Por favor, escribe sus preguntas, la tema que quiere escuchar más información. Yo puedo hablar sobre cosas que quieren escuchar, ¿no? Um, ok, y a ver, mientras que estoy esperando aquí, um, voy a hablar sobre la removación de condiciones de la residencia, porque eso es algo que estuve recibiendo muchas preguntas hoy realmente de mis clientes y de otras personas. Cuando alguien arregla su residencia, basado de un matrimonio con un ciudadano donde estuve casado por menos de 2 años, inmigración solamente le da la residencia por 2 años primero y en los 90 días antes de la expiración de la tarjeta de esos 2 años tiene que hacer otra aplicación para quitar las condiciones de la residencia. Y, pero esa aplicación se tiene que hacer en los 90 días antes de la expiración, pero con esa aplicación está tardando muchísimo tiempo. Cuando migración recibe la aplicación, primero ellos le dan una extensión de la residencia por 18 meses. Pero ahorita el estimado de inmigración es que esas aplicaciones están tardando entre 19 a 21 meses. Está tardando mucho tiempo. Por personas que están llegando al punto donde esa carta va a expirar, esa extensión, puede programar una cita con inmigración para pedir un sello como prueba de su prueba temporal de su residencia. Okay. Eso es algo importante que yo pienso que muchas personas no saben, porque cuando están llegando al punto de la expiración, todos tienen miedo que están perdiendo la residencia, pero eso no es la situación. Mientras que esa aplicación está en proceso, todavía tiene la residencia. Ok, déjame. ¿Qué más preguntas? Teresa Ramirez is asking, my daughter's 21. She wants to help her dad, but she get married. I don't know if you mean she got married already or she's going to get married. Will it hurt or help? So in general, that would not affect anything, but it really depends on the facts of her case. But I would say in most cases that would be fine. But if you want to know more, then I would suggest scheduling a consultation so that we can review his particular situation. Also, there's a lot of situations where people think that when their child turns 21 and that they're a U.S. citizen, that they can automatically help them. But it really depends on the person's particular situation. In some cases, yes, your child can petition for you. And really, your child can always file the petition. But as far as converting that petition to residency, it depends on your personal situation. Sometimes there could be other options, but it really depends on the case. Okay. I think this is going to be everything for today. But as always, like I said, if you want to schedule a consultation with me, if you want a legal opinion regarding your case, then you should call my office to schedule a consultation at 772-539-8400. Otherwise, whenever I'm on live, you can always come on and ask your general questions as well. I'm going to go ahead and explain this in Spanish also. Creo que eso va a ser todo para hoy. Pero como siempre, si quiere una opinión legal sobre su caso, puede llamarme para programar una consulta. Okay, nuestro número de teléfono es 772-539-8400. O si no quiere programar una consulta, cuando usted ve que estoy hablando en vivo, puede venir para hacer sus preguntas también. Ok, so tenga buena noche y voy a ver ustedes la próxima semana.